Hi there. Welcome to Fun to Fluent English. I started a diet. I'm already hungry. Let's break it down. I started a diet. I started a diet. Empecé una dieta. Repeat. I started a diet. I started a diet. Usage examples. She started her new job yesterday. Ella empezó su nuevo trabajo ayer. The meeting started at 10 o'clock. La reunión empezó a las 10. He started writing a book. Él empezó a escribir un libro. I started learning French last year. Yo empecé a aprender francés el año pasado. Diet. He is on a strict diet. Él sigue una dieta estricta. The doctor recommended a low-salt diet. El médico recomendó una dieta baja en sal. She is following a vegan diet. Ella sigue una dieta vegana. I need to change my diet to lose weight. Necesito cambiar mi dieta para perder peso. A balanced diet is essential for good health. Una dieta equilibrada es esencial para una buena salud. I'm already hungry. I'm already hungry. Ya tengo hambre. Repeat. I'm already hungry. I'm already hungry. Usage examples. I'm not very hungry. No tengo mucha hambre. I'm cold, aren't you? Tengo frío. ¿Y tú? I'm a bit tired. Estoy un poco cansado. I'm thirsty after my workout. Tengo sed después de mi entrenamiento. I haven't eaten all day. I'm starved. No he comido todo el día. Estoy hambriento.
Already? I'm already here. Ya estoy aquí. I've already eaten. Ya he comido. He has already left the office. Ya ha dejado la oficina. We've already discussed this. Ya hemos discutido esto. She's already finished her homework. Ya ha terminado sus deberes. They've already seen that movie. Ya han visto esa película. Hungry. The children are hungry. Los niños tienen hambre. He is hungry after the workout. Tiene hambre después del entrenamiento. I am always hungry in the afternoon. Siempre tengo hambre por la tarde. She was hungry, so she ate an apple. Tenía hambre, así que comió una manzana. We were hungry after the long trip. Teníamos hambre después del largo viaje. Vocabulary recap. I started, start. Diet. I am. Already. Hungry. Read. Listen. I started a diet. I'm already hungry. Have you ever tried a diet? How long did it last? Let us know in the comments. Thanks for watching. Please like and subscribe.